Good afternoon, sir. I'm Atul. I'm Suhas. We're from Gitanjali College of Engineering and Technology, and we're from the first year CSE. And our project is a simple game called Logica. Especially in this world where AI is doing most of the coding, I think it's very important that children learn how to think programmatically more than just writing syntax. So our game is an attempt at that. It's a game that runs in your browser and it's free to play. So like most things, children love games. So we have tried to incorporate a small storyline to teach the kids how to solve these levels. So it's basically a small world called Logica, and our main hero is a small robot called Bit who has to solve these puzzles, which teach the basics of thinking programmatically. So our first level is called sequence fields, which teaches children how to think sequentially, which is basically one of building blocks of programmatic thinking. So to start off, this is the world. World 1, the sequence fields. Yeah, so the entire program that we type in general is based on sequence. So the sequence is really important. So we just set up a little storyline and a little incident here so that the player can focus on sequence. So as you can see, here basically you are teaching kids how to solve this using the example of a farm. So first of all, when it comes to farming, as you all know, you have to plow the soil first, then you have to plant the seed, then you have to water the seed, and finally you harvest the wheat. So this is basically teaching kids how to think sequentially when it comes to code. Next, baker Meera wants to bake her bread, so we have to put the recipe back in order. So we start off with gathering ingredients, mixing the dough, baking the oven, and finally you eat the bread. So then we have a small blurb teaching the kids what exactly happened. So as you see, there's a definition here that teaches them that computer always runs in exact order from top to bottom, and the order always matters. Next, we have something which is to teach the kids how to think about loops. So there's a dialogue here which is communicating to the kids what it means what a loop means. So here it's a simple example of a mining machine needing to dig 5 times. So we start off with putting the loop, which is repeat 5 times. What do you repeat? You repeat the digging process, so you put the dig part, and then you end the loop, and you finally collect the ore. The other example here is to light up a dark cave. The lamplighter must light lanterns until the cave is bright. So this is using a while loop here. So while the cave is dark, light a lantern, end the loop, and then at last you can rest. At last, we have one more level, which is teaching kids how conditionals, which is if and else. So the forest is frozen indecision. So here we have an example of a fox. A wolf is nearby, the fox must act. If there is danger, do something, else do something different. So if wolf is near, stay very still, else run to safety. Now this is the wrong answer. I just want to show you what it shows when you give the wrong answer as well. So it just gives you that the answer is wrong and you have to try it over again. So you can reset once, and then you say if wolf is near, run to safety, else stay very still. This game is inspired from Scratch. Scratch was developed by MIT way back. So we have taken some inspiration from there as well. So the tree needs some light to glow. So if sky is clear, let's reach for the sun. Else let's just wait for the clouds. That's it. We have only 3 levels for now. We have 2 more levels which are aiming at teaching them variables and also functions. We haven't completed that yet. So that's our game, sir. Thank you.
సో ఎలా ఉందమ్మా గీతాంజలిలో? సో ఇటువంటి డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్, మీ ఫ్రెండ్స్ అంతా డిఫరెంట్ కాలేజెస్లో చదువుతున్నారు కదా, సో వాళ్ళతో మీరు ఇంటరాక్షన్ చేస్తుంటారా ఎప్పుడన్నా? Yes, sir. Yes, sir. ఎలా ఉంది మీ ఫస్ట్ ఇయర్లో? జనరల్గా ప్రాజెక్ట్ ఓరియంటేషన్ అనేది ఆల్మోస్ట్ నాకు తెలిసి చాలా తక్కువ కాలేజీలో ఉంటుంది. సో అలా మీ ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఏదైనా వేరే కాలేజీలో ఉండి సో ఈ మోడల్లో ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తుండగా మీరు వినటం కానీ చూడటం కానీ? I mean, all of them go to hackathons and all, but I don't think they have been doing this kind of projects yet. ఎక్కడ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయలేదు. సో హౌ డూ యూ ఫీల్ అబౌట్ It's దిస్? very good, sir. Okay. First year only we're getting hands-on experience. It's a very good thing. So interaction with the college management as a first year student in doing the projects. So what do you feel about it? I think it's a very good initiative that DC sir has started, especially from the first year only when we're getting all of this experience. By the end of fourth year, we'll have a very impressive resume with a lot of projects. So I think that's a very good initiative. Are you getting essential help and guidance from VCSR and other team members who are in the college? Yes, sir. Yes, sir. Very much so. I think it's very easy to approach the VCs whenever we like and share that. I'm lucky that to have that in this college. సార్ యాక్చువల్గా మనకి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అయితే ఫస్ట్ ఇయర్ పిల్లల చేత ఇన్ని ప్రాజెక్ట్స్ చేయడం అనేది జనరల్గా ఇంతవరకు నేనైతే చూడలేదు. సో మేబీ థర్డ్ ఇయర్ నుంచి కొన్ని కాలేజ్లో అక్కడ ఇక్కడ జరుగుతుంది. బట్ అన్నీ కూడా ఇంటిగ్రేషన్ చేసుకుంటూ మీ ఆధ్వర్యంలో నడవటం అనే దాని మీద సో ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు సార్? థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్ కామెంట్. ఫస్ట్ ఇయర్లోనే వాళ్ళకి అది చూపించాలనేది ఒక నాకు ఎప్పటి నుంచో ఆ తపన ఉండే. అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళు నేర్చుకుంటుంది దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అలా టార్గెట్ కూడా చూపించాలి. అండ్ లాస్ట్లో జస్ట్ ఇంటర్న్షిప్లోనో ప్లేస్మెంట్స్ ముందో అప్పుడు లాస్ట్లో ఏదో చెత్త ప్రాజెక్ట్ చేయడం కంటే ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచే వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వాళ్ళకే ఇచ్చాను. ఇగో ఇవి ఐడియాస్ ఉన్నాయి, ఇలాంటివన్నీ మీరు చేయొచ్చు, ఇవన్నీ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మన కాలేజ్ ఫేస్ చేస్తుంది, మీకు ఎవరికి ఏది ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అది చేయండి, దానికి నేను గైడ్ చేస్తాను అన్నాను. స్టూడెంట్స్ అది ఛాలెంజ్ లాగా తీసుకొని వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ప్రాజెక్ట్ పిక్ చేసుకొని వీకెండ్స్ సమ్మర్ వెకేషన్ కూడా దాని మీద పనిచేయడం అనేది ఆ స్టూడెంట్స్ గొప్పతనం. వాళ్ళకి ఆ ఎన్వైరన్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలి అనేది నా తపన, అది చేశాను. ఐఎమ్ హ్యాపీ ఫర్ దట్. స్టూడెంట్స్ ఇంత కష్టపడి పనిచేయడం అనేది వాళ్ళ గొప్పతనం. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు సీ దట్ ఇన్ స్టూడెంట్స్. వాళ్ళ ఈ ప్రాజెక్ట్ కూడా అట్లానే ఒక ప్రాబ్లంకి వెళ్ళి ఇన్స్పైర్ అయ్యి వచ్చింది. అంటే ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అబిలిటీ అనేది ముందు నుంచే ఇన్కల్కేట్ చేయాలి. సో ఎలా చేద్దామన్న క్వశ్చన్కి వెళ్ళి వచ్చిన ఆన్సర్ ఈ ప్రాజెక్ట్. సో జనరల్గా ఇది ఒక అరుదైనటువంటి అవకాశం ఒక ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్గా. సో మీరు 4 yearsకి సంబంధించినంత వరకు సో హౌ ఐ మీన్ లైక్ వాట్ యూ వుడ్ లైక్ టు బికమ్, సో ఈ యొక్క ఇనిషియేషన్ తోటే సో వేర్ యూ వాంట్ టు ల్యాండ్ అప్ ఆర్ వేర్ యూ వాంట్ టు టార్గెట్ బిఫోర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ యువర్ 4th year ఆర్ యూ ఆర్ గెటింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ కాలేజ్? So me personally, I want to continue with my studies, especially with AI and all coming. So I want to specialize in that. So I'm mostly looking for master's opportunities, sir. I think that's my goal personally. Okay. I mean like with what kind of projects you want to end up your graduation UG? I think mostly in artificial intelligence, I want to really learn all of it. Try to contribute to research if possible. I think that is one of my goals, sir. Yourself? What about you, sir? For me, I don't really plan things for the future, and I don't think long term. So for me, it's just that I want to learn as much as I can and develop more skills and try to be the best. That is usually my aim and things. Okay. How your classmates are feeling about that you are involving in projects? Is that encouraging your fellow classmates to get into such kind of projects? What your friends are saying about this? Your classmates Yes, particularly? I actually have a bunch of friends that are waiting in the line to present their project also, and we've had some talks that they've been asking questions. They are also really interested to join. They want to try something. Thank you.